Today, as we celebrate this great day, I want to encourage the judiciary to remain studiously independent. For the last couple of years, bills and acts of parliament passed at parliament have found their fate not too welcoming in the judiciary. You struck out many of them as being unconstitutional. And that is as it should be, because each arm of government must supplicate itself to the other. And whenever you make such decisions, it makes the legislature even more careful in ensuring that the laws they pass must be consistent with the Constitution and with the aspirations of the people of Kenya. So, Your Excellency, as we come here, I want to salute you for being consistent in declaring your desire and your government to support the judiciary unconditionally, so that they can be able to dispense justice to the ordinary people. Na mtazamaji, turejelee taarifa ya pale awali ambapo nilikuwa nimekuambia kwamba hisia mseto zinazidi kutolewa na viongozi mbalimbali kufuatia ripoti ya jopo kazi lililoundwa na gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Makelo Lusaka, ambapo ripoti hiyo iliweza kuashiria kuvujwa kwa pesa za mlipa ushuru, huku wito ukitolewa kwa vitengo husika kuweza kuchukulia hatua kali za kisheria wahusika. Fatima Koha Mamai, naamini kwamba taarifa iko tayari, na basi wacha nimpishe atueleze mengi zaidi. Mwakilishi wadi ya Cheptais eneo bunge la Mlima Elgon Martin Cheseto amesema ripoti hiyo itajadiliwa kwenye bunge la kaunti ya Bungoma na kutoa mapendekezo yake, huku akisema ni sharti waliohusika kupora pesa za wananchi hasa kwa mpango wa governor scholarship wachukuliwe hatua kali za kisheria. Excellency the governor ametoa ripoti yake ya jopo ambalo alikuwa ameteua, jopo tatu: jopo la scholarship, jopo la pending bills na jopo la kuangalia wafanyikazi. Wote tumesikia katika radio kwamba ripoti yao sio mzuri. Sisi tunatarajia tu kwamba mapendekezo ambayo governor amependekeza itafuatiliwa. Ikikuja hiyo ripoti ikikuja katika assembly, mimi kama wakilishi wa Cheptais nitahakikisha kwamba hiyo ripoti tunapiga msasa na wale wote ambao walihusika katika kashifa hizo wanachukuliwa hatua za kisheria. Aidha, Cheseto amewataka wafanyabiashara kwenye soko la Cheptais kwa watulivu, huku afisi yake ikijiandaa kuwatengia sehemu ya kuendesha biashara yao, hasa baada ya kubainika kuwa soko hilo halina eneo maalum la kutupa taka. Tumejadili kwamba ongeze wananchi wa kufagia ama wafanyikazi wa kufagia, ongeze masiku ya kufanya kazi na tuongeze masiku hata ya kucollect hizo takataka kupeleka katika dumping site. Sasa leo soko itakuwa inasafishwa kila siku, especially kwa hii street ya Cheptais kwenda Chepkube. Alafu takataka itakuwa imehamishwa kutoka katika lami na iweke katika pale pazuri ili mazingira yetu yakuwe safi. Soko haina fiscal plan ambaye inaweza kufanya facilities zetu, social amenities zote ikuje katika hii soko. Tumeonelea kwamba ta engage stakeholders, wafanya biashara, county government na viongozi katika hii sehemu ili tuhakikishe kwamba Cheptais inakuwa na fiscal plan ambayo iko safi. Tumejua kwamba hakuna nafasi ya soko. Tumejadili na wafanyabiashara kwamba katika mpangilio huu wa miaka 5 tuhakikishe kwamba soko, nafasi ya shamba inapatikana ili soko wafanyabiashara wafanye katika wauzie bidhaa zao katika soko ambayo iko wazi, open air market. Amelalamikia hatua ya baadhi ya wafanyabiashara kutoka maeneo mengine kwa nyima nafasi vijana kutoka Cheptais ya kushusha mizigo kwenye magari, akihoji kuwa ni njia ya kuwanyima riziki. Naomba kwamba wafanyabiashara ambao wanatoka kule hiki town kama Kimilili, Chwele, wakikuja kuleta bidhaa zao kama aidha ni vyakula ama mitumba, kwamba wakikuja hapa kunasi tuko na vijana ambao wanaweza kufanya kazi. Wapatie vijana wafanye hiyo, kushusha hizo mizigo na kuweka katika malori.
ili nao wapate nafasi ya ajira, wapate pesa kidogo. Lakini maneno ya kuleta wafanyikazi kutoka kule mbali kuja kufanya kazi katika hii town na watoto wetu na vijana wetu wako, hiyo sisi tumekataa kama viongozi wa Cheptais. Kwamba county government ambayo inasimamiwa na ward admin na enforcement, naomba kwamba wa implement hiyo issue kwamba wafanyikazi kutoka kule nje ili anakuja kubeba hizi vitu mizigo ndogo iko kwanza. Sawa. So naomba kwamba wafanyikazi wale wana drive malori ikuwe mara yenu ya mwisho kutumia vijana kutoka kule nje. Vijana wako na nguvu, si ndio? Baadhi ya wafanyabiashara wakishabikia hatua ya mwakilishi wadi huyo na maafisa wa mazingira ya kuzuru soko hilo. Jambo leo tumeshangaa sana, wafanyabiashara wetu wa Kimilili, hasa wale kusukuma mkokoteni. Kijana wetu ambaye anajitafutia riziki ya kila siku, ambaye anatumia mkokoteni, anaweza kupigwa na mtu kutoka Kimilili ambaye anabeba mikokoteni zake kwa gari, wanakuja wanafanya kazi Cheptais. Wanataka kutuletea shida Cheptais. Na kijana wetu ameenda kutibiwa, ule kijana ambaye amempiga ametoroka. Ule kijana tunaomba kuanzia wiki kesho Ijumaa wasikuje na vijana wa Cheptais wako na mkokoteni. Wanaweza jifanyia kazi soko yawe wafurahi. Kuna mtu anaweza kuja toka Cheptais ndio Kimilili ya siku nzima mtu afanye kazi. Hasa sana soko yetu tunashukuru pia ameamrisha kuwa takataka itolewe pale karibu na soko penye tunauzia. Tumeshukuru na tumefurahi. Na kwa ile harakati amepromise, kwa ile harakati baada ya mpangilio kazi akanatafuta uwanja, hiyo takataka itahamishwa kabisa. Ila tu tunaomba ni wakati saa hizo msimu wa kiangazi na kuna wakati wa msimu wa mvua, tunaomba pia tukumbuka tujengeka hata sheds zile at least zinaweza kutusaidia. Pati Makohamamai, runinga ya Magharibi, kaunti ya Bungoma. Ya Bongomek ina mtazamaji ya shughulikia katika nafasi kwa serikali ya kitaifa, na katika kaunti hiyo inatishia kwenda kotini. Mtazamaji, wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya wazee akiwemo mzee Isaac wamelalamikia vikali wao kuweza kusaudika kwa kutojumuishwa kwa uongozi wa kitaifa na hata katika kaunti, yeye akidai ni mzaliwa wa humu na hivyo basi wakati mwingine inabidi aweze kubadilisha jina lake ndiposa aweze kupata nafasi za kazi. Na pia wameweza kuomba kupewa nafasi hata kama ni chache kwa serikali ya kitaifa, na vile vile wana watoto ambao wameweza kusoma na kuweza kuhitimu, na hivyo basi wakipata nafasi hizo zitaweza kutoa ama zitawatoa kwenye hali ya umaskini ambao wamekuwa wakiishi tangu jadi. Wameelezea kuchoshwa kwao kila mara wanapotengwa, na vivyo wanatishia kwenda kotini kama awali ili kuweza kupata nafasi hizo za uongozi. Kama Bongome pia watupee kwa nafasi angalao 1-2 kwa county ama kule national pia, kwa vile sasa tuko na watoto ambao wameelimika kutosha, ambayo hawasemi hatuna watoto wamesoma kama vile wengine wa Kenya wamesoma. Sioni kwa sababu kwa nini tunafurutiwa chini namna hii. Hata mimi nikafika mahali nikasema, Mungu ungejua ungeniweka hapa Kenya, hapa kwa hii police station ya Bungoma. Mimi ndiye nilikuwa nikiwa provide maziwa hapa. Hata wa leo hata hakuna kitu kizuri nimeona tangu uhuru iingie. Hata wamepata uhuru, Mwafrika amejitawala, mimi ningali kwa ile serikali ya mkoloni. Kila ningependa kusema, mimi nilisaliwa hapa, nikasomea Bungoma TP. Kiangalia umri wangu, nilisomea Bungoma TP from class 1. Shule ya upili ndio nilitoka nje. Kwa hivyo kile nimeona tangu tupate uhuru, huyu mtu anaita Mungoma hajulikani ni wa wapi na ni watu gani watamsaidia. Hata ilikuwa tunalazimika tupatilisha majina ili labda wakichukuana nasi tupewe nafasi.
nikeuze jina langu kutoka kwa ya Bongomet niweke kwa kabila zingine, ili nafasi ya kazi ikipatikana nami nipewe. Haikuwezekana kwangu, identity yangu ni majina ile nilipewa, na nikaendelea kuandika majina yangu vile yako maana namna hiyo tangu primary hadi high school. Kwa hivyo hao watu wameteseka, na kama serikali ingejua pia Bongomet pia ni wa Kenya, angalao wangewasikiza kwa kila ombi wanaloliomba. Development to protect and promote the interests and rights of minorities and marginalized communities, to ensure equitable sharing of resources throughout Kenya. Number 11, we wish to state categorically that all these have been ignored when it comes to Bongomet. This is evident when His Excellency President William Ruto appointed both cabinet secretaries and peers. With our exclusion, Bongomet supported the government of the day fully and should also enjoy what others have been enjoying. Number 12, we have previously sought remedies through judicial process. However, the community resolved to pursue alternate conflict or dispute resolution by negotiation. We therefore call upon representatives of both national and county governments to consider this rallying by the community to inclusion in appointive and representative space. Kimalizia, sasa hivi tukiendelea kuzungumza hivi, jamii imetangamana mahali wanazungumza maneno ya jamii, na tumetumwa ili tupeane huu ujumbe. Na ujumbe wa kwanza kulingana na sisi, mimi ni Bongomet pure, na kulingana na jinsi Bongomet wanaumia huko nje, vijana wanasoma hawapati kazi, maisha ni magumu. Mashamba mnajua yale yalitendeka mwaka 1992. Tunataka tuwaeleze ya kwamba si lazima bwana gavana tuende kotini ndio tupewe nafasi. 2013 tulifanya hivyo mkatupea. 2017 mkatuacha. 2022 mmetuacha. Sisi tumechoka. Bwana President, tulitembea na wewe, tulikuwa tunakufuata kila kaunti ukienda kampeni yako. We even sheltered our ambitions down to support Kenya kwanza. Sisi tunakuomba, umepeana waziri, umepeana PS, sisi hatujatokea. Hauna taswira yote ya kusema, hauna fikra yote ya kusema kwamba Bongomet wako nitawaangalia mahali pengine. Kama sisi si wa Kenya, utuambie, ututafutie nchi yetu na sisi tuende tuishi kwa nchi yetu. Tumechoka na hizi vitu za kunyanyaswa, za kutengwa nje. Asanteni. Bunge wa mrengo wa Kenya Kwanza walikutana na waandishi wa habari jijini Nairobi na kuweza kuwahutubia waandishi wa habari kuhusu utendakazi wa serikali wakiongozwa na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah na kinara wa wengi Silvanus msikilizaji Osoro. Wabunge hao waliweza kumshutumu Raila Odinga kwa kujaribu kusafisha mambo yaliyofanywa na utawala uliopita. Walitetea utawala wa Rais William Ruto dhidi ya ukosoaji kuhusu hali ya sasa ya uchumi za kidhuluma. Kwa hivyo tunasema kwamba sisi kama viongozi wa Kenya Kwanza tuna support Mheshimiwa Rais kwa kila ambacho anafanya. Kama ni kushika wakora wa extrajudicial killings, washikwe. Kama ni maneno ya vile kwanza amebuni kabineti yake, tunawaambia tunawasupport. Hata ma-PS ambao wameletwa bungeni tutawapitisha, kwa sababu tunataka tuendelee kuroll na tusaidie nchi yetu kutoka kwa hii mikono ambayo ilikuwa mbaya sana ya handshake. I think maybe just put into context what is written. You remember the former Prime Minister yesterday, and I want to quote, he said that he is opposed to the government investigating the extrajudicial killings and said it's a current trend directed by a vindictive regime and the president that seems to be pursuing a personal vendetta against specific current and past state officers
in the pretext of pursuing extrajudicial executions. And the question we're asking the former Prime Minister, is he saying that no investigation should be carried out on the extrajudicial killings that happened in this country? Or is he saying that they did not happen? Is he telling us that it is a vindictive agenda that is targeting specific current and past state officers? Does Mr. Odinga know who these state officers are? And that's what we're asking Mr. Odinga. If you know who these current or former state officers are, who may have been involved in extrajudicial killings, the right thing for you to do is not to castigate government for investigating, is to walk to the investigative authorities, relay the information you have, help them unravel the mystery of bodies being fished out of River Yala, or the Aberdare Forest, or Tana River. And I think all Kenyans witnessed these things and they know there were extrajudicial killings. The second thing on the economy, I think we're only telling Mr. Odinga, he is part and parcel of the problem. He abandoned his oversight role when he was opposition leader, and we lauded him in our statement. That's why we have lauded Mr. Odinga, that now he has taken up his rightful position as a leader of opposition to oversight government. But you're asking him, even as he does his oversight role and criticizes the government of the day, please do it with some bit of sincerity and honesty in what you are saying. Because you are the one who presided over the state capture of our economy. You condoned it. You oversaw it. You helped those who have plundered our economy over the last 4 years. And the state of our economy, also want to remind Mr. Odinga, it is worse off than President Mwai Kibaki took over in 2003. President Mwai Kibaki took over a country that had been plundered for 24 years, but you cannot compare the ruin of the Moi and Kanu regime over 24 years to the ruin of Uhuru Kenyatta and Raila Odinga as the handshake administration of the last 4 years. They have left our country in ruins. But we are not crying. We are saying as members of parliament, we will support the government of the day, the Kenya Kwanza administration, to ensure that we return our economy to where it was, the trajectory President Mwai Kibaki left it in. We will return our country there, and we will support President William Ruto. And we know we have a solid plan, the plan that was sold to the Kenyan people when they bought it and voted for Kenya Kwanza and President Ruto. And therefore, since President William Ruto has taken charge now, he has his cabinet in place, he will soon have his principal secretaries and other officers in government. As members of parliament in his parliamentary group, we will support him to ensure that his government delivers. And that's why we are, in conclusion, we have only encouraged the president and his administration to work hard. Now that the cabinet secretary is in office, let us see them dealing with the question of the drought and how we will get food to the millions of people who are suffering. And these Kenyans are suffering because we had a regime in the last 4 years that abandoned the Big Four agenda that had the agenda of food security. That is why we are in this mess. And we are ready now to help the president to correct this. And we want to encourage and invite our brothers in the Azimio coalition to join us in getting our country back on its track, in terms of the economy and also in terms of the rule of law. That never again will Kenyans be killed and dumped in forests or rivers. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki na wikendi njema. Asanteni sana. Your bag. No, not mine. Iko na pesa? Haya basi, mtazamaji wangu, mchakato mzima wa taarifa za NTV adhuhuri. Na tukisalia hapo ni kwamba mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni na kuweza kumrithi aliyekuwa mbunge wa Kieni Kanini Kega na mbunge wa Teso Kusini Mary Emase. Naye aliweza kushinda mbunge wa Embakasi Kusini Babu Wino na kuweza kuchaguliwa kuwa naibu mwenyekiti. Aidha, viongozi hao waliweza kuahidi kufanya kazi bila kuweza kuwagawanya kwa misingi ya vyama, hasa kuhusu mambo ya bajeti. Naye mbunge mteule John Mbadi akichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya uhasibu wa umma ambaye ni PSC bila kupingwa, na ataweza kusaidiwa na Tinti Mwale ambaye ni mbunge wa Butere.
especially to do with our economy, issues to do with debt. Even though there's a committee that will be dealing with those matters, budget committee will be very key in ensuring that the deficits are bridged and to ensure that we serve this country. The idea of also utilizing Article 223 to appropriate resources which have not been passed through Parliament, we want to urge them also to desist, so that this Parliament is able to monitor the expenditure that we have been able to allocate. We don't want to just repeat what the mistakes that have been done before, of making incremental budgets. Incremental meaning you just pick up this department's budget and you just load in a percentage every year. We want to be meticulous, and the meticulous way of making a budget is that we are going to adopt zero-based budget, where we are going to interrogate every taxpayers money that will be. Namna kwingineko, mtazamaji, ni kwamba baadhi ya viongozi wa kisiasa wa eneo la Nyanza wameahidi kufanya kazi na serikali ya Rais William Ruto, huku wakiweza kumrai kuweza kukamilisha miradi ya maendeleo iliyokwama katika maeneo hayo. Kadhalika wameweza kupongeza rais kwa uteuzi wa makatibu wa wizara mbalimbali. Grateful to His Excellency the President, Dr. William Samuel Ruto. One, his passion to make this country work. His passion to make a difference to the lives of people, more particularly people of lower economic groups. And I would love to appeal to the people of Nyanza that President of the Republic of Kenya now is President Ruto. And it is important for us to support him fully. In fact, we are not here just for the sake of coming. We came here because our people wanted us to come, because they are ready to work with President Samuel Ruto. The expectations are huge, because you do know that there are millions and millions of our young people who are out there, who are looking into the programs that are being implemented by government to be able to help them to lead a meaningful life. Na kwa taarifa hiyo, mtazamaji, tunaenda mapumzikoni kidogo, lakini tukirejea tunaendelea na taarifa zetu zaidi. Usiondoke. Mighty God, hallowed be the name. Faithful God, you are worthy to receive all the praise. For you alone, you're the air that I breathe. Bwana asifiwe watazamaji. Majina yangu naitwa Pastor Anthony Wafula. Nataka niwakaribishe kwa ibada zetu ambapo tunaombea wagonjwa na watu wenye mahitaji na shida mbalimbali, ambapo nataka nikaribishe watu wote wenye shida, wagonjwa ambao wako huko nje. Nataka niwakaribishe. Tumeona Mungu akitenda miujiza katika kanisani mwetu, akiponya wagonjwa, akifungua waliofungwa, wenye shida na mahitaji mbalimbali. Nataka niwakaribishe wote kwa ibada zetu ambapo tunaombea watu Ijumaa. Tuko na maombi Ijumaa, tuko na maombi Jumamosi, na Jumapili tuko na ibada kubwa kanisani ambapo wenye shida na mahitaji wanakuja, watu wanapona, watu wanafunguliwa wenye mahitaji. Chomeka! 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 Chomeka!